War das hier nicht gleich um die Ecke? Hä? Er hat doch direkt auf die... Warte mal. Der war das gewesen, ne? Farley's on the run. He might be packing heat. He's wanted for murder. I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? Aber war das nicht gleich hier gewesen? Been a while. You were in combat. In 1917. No, I never fired a weapon on duty. Okay, nothing to be war ashamed kein of. Auftrag für uns. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. Okay, cool. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Okay, sah jetzt nicht so schlecht aus. Die Sache ist, ich dachte, vielleicht kommt das ja auch später noch, dass irgendjemand unsere Karre dann irgendwann manipuliert, ne? Zwecks, dass die dann in die Luft fliegt. Könnte auch noch passieren. Hätte ich zwar eher bei dem Drogending erwartet, aber naja. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Es war so klar. War aber jetzt, glaube ich, nicht das, was wir gesehen haben in der Szene. Kann auch sein, dass wir halt bloß eine Möglichkeit haben, falsch zu liegen und müssen dann ab da nochmal starten. Stop or I will shoot! Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Okay, den haben wir, war aber nicht unser Mann. Aber egal, darum kann sich Detroit kümmern. Dann machen wir mal mit Clemens hier weiter, ne? Das Problem ist, ich habe schon wieder vergessen, was der für ein Overall hatte. Und warum arbeiten die hier mehr oder weniger spät nachts? Also, ich weiß zwar nicht, wie es im Winter ist in L.A. Kann ja sein, dass da trotzdem schön warm ist und so. Und deshalb die Sonne ziemlich früh untergeht. Aber wenn ich jetzt aber so an Sommer denke oder so, wenn es hier erst 10 Uhr abends ist, ne? Komisch, dass die da arbeiten. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. You know Reginald Varley? No? Can't say I do. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. He does their work first. Spreads it around if he can. You were licensed and worked for InstaHeat? I contract for them. So what? InstaHeat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watched it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. His locker is right next to yours. Give it up. Okay, so I know Ryan. All right, Clemens.
You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Ich weiß nicht, aber von der Klamotte hätte ich gerade gesagt, doch, das ist unser Mann. Na gut, es bleibt ja bloß noch eine Person drüber. Vielleicht hat er bloß auch die mehr oder weniger die gleichen Klamotten an, ne? Und es ist 7 Uhr abends, also rein theoretisch, also ich kann es mir so denken, dass das hier mittlerweile eigentlich eher so Winter ist, weil 7 Uhr abends so dunkel, ich weiß ja eher nicht, ja. So, die Sache ist, ich dachte ja, wir würden den auf frischer Tat ertappen, wenn der was installiert. Und, Alter. Wenn der was installiert und wir dann einfach das Ding mal aufpopeln und die mit Membran halt umgekehrt da ist. Okay, das ist Nummer 4. Wo sind wir? Wir sind da. Jetzt nicht. Alter, warum gibt es hier so viele Möglichkeiten? Ach so. Es ist da unten. Ist das? Es ist eigentlich nicht weit, oder? Aber wenn ich so auf die Zeit gucke... Ja, wir sehen uns da wieder. Jesus Christ. Notify the coroner's office. It's not often you get them this easy. Driver left his car behind and hoofed it. Any witnesses? None of them saw the crash, but by the blood, I'd say the driver can't be too far. Did anyone see where the driver went? I saw a guy run up that alley. Ja, dann bin ich Gasse und... Ich meine, die Leute sind bei Nebenfällen nie weit weg. Halt. Ja, das habe ich schon... Aber wenn, dann blend doch mal richtig darüber, da sollte das jetzt ein Hinweis auf hier sein. Oder auf den Truck. Da ist Blut dran. Hier ist noch mehr Blut. Oder stand ich wieder zu nah dran? Warte mal. Ich wäre doch davon ausgegangen. Oder ist das kein Blut? Ne, das ist sogar nur Dreck. Just stay away from me, goddammit! I mean it! Get back! Warte. Martin, I think we got our guy. You got... I only fell asleep for a second. I've never had any trouble like this before, officer. Never, William ever. Shelton? Oh, Christ. It's you. Look, you gotta believe me. I'm no criminal. Gut zu wissen, dass wir anscheinend auch stadtbekannt sind. Okay, damit sind es bloß noch 9. Und wenn das jetzt zum Beispiel im nächsten Fall wieder so sein sollte, sieht es vielleicht doch gar nicht so schlecht aus, dass wir alle hinkriegen, ne? Aber wir gucken mal. So, Judy, ich fahre erstmal wieder zu unserer eigentlichen Geschichte und wir sehen uns dann da. Oder falls noch mal was reinkommt, dann bei der nächsten Emission. Also, bis gleich. Please! Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson. You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said, Son of a bitch. Okay, es scheint dann doch der gewesen zu sein. Aber normalerweise müsste diese Karre schneller sein, ne? The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Ja, aber kannst du nicht auf ihn schießen? Get in close and steer him off the top. He's going to kill those men. They'll get out of the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps.
We need to take Ryan down before he hurts somebody. Ja, Mann, aber I can't hit a target that isn't there, Phelps. ganz ehrlich, die Leute sorgen selber dafür, dass du verlässt werden. Die rennen hier mitten in die Karre rein. Into his wheel well. Come on. Na, du schießt doch endlich mal, Typ, Alter. Okay. One traffic stop coming up. He's got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room before we can get an angle on him. This man has got to be stopped. Warte, ich park bloß noch mal ein Stückchen weiter hinten. So. Show me your hands! Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Ich wollte nämlich sagen, Three suspects. As much as I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other two guys. Let's get to the station and close this case. okay, ich wollte nämlich gerade sagen, wir müssen ja bestimmt noch Befragung machen, aber warte mal, ich will was gucken, nicht, dass ich wieder was falsch mache. Person, wie heißt denn der Ryan? Warte, Ryan. Matthew Ryan. Ganz ehrlich, es spricht alles dafür. Das Ding ist bloß... Oh, Moment. Can we try not killing the people who pay our Ach, salaries? scheiße, wir sind ja gar nicht mehr in dem Haus, ne? Weil was mich jetzt interessiert hätte, also wir werden den Fall so oder so lösen, auch wenn ich wahrscheinlich das nicht aus dem rausquetschen werde. Und diese Wohnbaugesellschaft hat, oder ja, doch, Wohngesellschaft da irgendwie, die Häuser da hochzieht, wird ja mit Sicherheit auch was dazu, damit zu tun haben, ne? Also es ist eigentlich wichtig, dass wir aus ihm dann auch herausquetschen, wer so der Hintermann ist. Er ist ja bloß der Ausführende irgendwie. Aber das hat ja noch, ne, schlägt ja noch größere Welt. Oder das ist schon das Ding, was halt, naja, das ganz große Ding, was am Ende dann erst aufgeklärt wird. Dass das jetzt schon kommt. Obwohl das dann hier ein bisschen sehr offensichtlich wäre. Wäre ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Wir gucken erstmal. Wir müssen erstmal hier rein, ne? Ist ja... Was hier? I have two suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Wenn du eine fertige Person beschuldigst, wird der Fall abgeschlossen. Ja, für mich ist es Ryan. Ryan war in 2, ne? Wo sind 2? 2 ist hier hinten. Ist das 2? Naja. Ist das hier 2? Ja. Tachchen. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Varley, I can hand you over for extradition now, or you can give me something. What's it gonna be? I'm giving it to you straight. I've told you all I know. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Last chance, Varley. You're already a wanted man. It won't be hard to hang a double arson on top of your murder beef. Hey, I shot a loan shark who was squeezing my brother for the vig. That's why you ran? I ran because the guys who ran that racket will kill me. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind?
Somebody did, Varley. I bet Ryan and Clemens are happy pointing the finger at you. They can point all they like. I didn't do it. We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Wenn es mehr Verdächtige gibt, muss einer davon die Tat beschuldigt werden und ja, bleiben nur einzelne Verdächtige. Nur ein bei fehlgeschlagenem Verhör. Ja, das Ding ist, ich hatte mich ja vorher schon auf ihn festgelegt gehabt. Ich würde aber ganz gerne nochmal ausnahmsweise gucken. Mache ich ja sonst auch weiter nicht. Ich tue ja meistens viel aus dem Bauch heraus entscheiden. Die Liste. Boiler von Wally gewartet. Okay, das war hier. Das der Gassen ist, war nicht noch. Hatten wir nicht noch eine Wartungsdings gehabt? Als Flugblätter. Boiler von Ryan gewartet, ja, das war der. Boiler von Stevens zerstört nach Wartung durch Murphy Ryan. Reglerventil. Wasser, bevor wir schauen. Nee. Gasreglerventil. Feuerschaden in den Trümmern des Feuerhauses. Wir haben aber nur da das Ventil gefunden, ne? Was uns ja darauf gebracht hat. Bei dem anderen nicht unbedingt. Und bei dem Sawyers war Varley, oder? Okay. Wir haben bloß das eine Reglerventil. Okay. Hä, kann ich nicht nochmal... also muss ich den anderen, oder was? Weil ich glaube, jetzt habe ich mir... Warum kann ich den nicht nochmal? Wo ist denn der Virum 1? Ah, hier. Ja gut, dann muss der da halt gehen. Aber ich glaube halt... Jetzt glaube ich wirklich, es war der andere. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. You have a history of violence. I have no such thing. You're lying, Ryan. And how exactly are you going to prove that? Toll, war ich wohl ein bisschen... Ne? Aber wir haben ja noch mehrere Möglichkeiten, glaube ich. Warte mal, die Akte. Wahrscheinlich Missachtung des gerichtsversuchten Mordes. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. Die Sache ist, Instaheat hat damit ja nichts zu tun, aber er weiß dadurch, dass das schon geht. Das ist halt das Problem. Na? You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Hey, er hat uns gerade eine andere Aussage getätigt. Er hat gerade eine andere Aussage getätigt, dass er auch von dem anderen Fall, wo sein Bruder... Was ist sein Bruder? Ne, er hat ja gerade zugegeben, dass er hätte zum damaligen Zeitpunkt nicht wissen können, dass ein manipuliertes Ventil zu einer Explosion führt. Später ab dem Zeitpunkt weiß der das. Aber ich weiß jetzt nicht, ich kann ihn nochmal beschuldigen, aber da müsste ich jetzt seine Aussage haben. Ich kann mal gucken, ob das funktioniert. You know enough to do your job. You know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Du hast es gerade eben gesagt, Mann. Scheiße, aber da habe ich jetzt nichts weiter für, ne? Sagt aus, dass Reginald Varley Bestimmungsgeld angeboten bekommen hat. Spirale zur Moskitoabwehr aus Reginald Varleys Spinne. Okay, naja, das hätte ihn damit in Verbindung gebracht.
Ach, scheiße. Ich probier's einfach. Looks like you're the one who needs advice on how to do his job. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Varley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Last chance, Ryan. You level with me or I'm sending you to the DA. A conviction for sedition and murder will do wonders for his re-election campaign. Nice try. But I got nothing to lose. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Okay, wir versuchen es gleich nochmal. Lief ja super. Die Sache ist, ich gucke gerade so auf meine Zeit. Und ich habe an sich bloß noch 8 Minuten, weil sonst breakt halt alles. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins. Okay, wir probieren es jetzt mit Varley, weil... Ne? Ich habe erst gedacht, das kommt irgendwann später. Okay, nochmal Unterwelt 2. Versuchen wir es mit ihm, dass wir da vielleicht alles richtig machen. Was ich aber zum Beispiel im ganzen Spiel noch nicht gecheckt habe, bis gerade eben, dass ich den mehrfach beschuldigen kann und dahinter ein Häkchen sein muss, damit ich gleich weiß, wo ich eine richtige und wo ich eine falsche Antwort. Das checke ich jetzt zuerst. Okay, ich werde das an sich durchziehen, die Befragung, so wie ich denke. Ich werde jetzt mich da nicht großartig weiter einklinken, wie gesagt, auch wegen der Zeit. Und dann, ja, würde ich jetzt schon mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis morgen. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him, though, because he still wouldn't sell. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Varley, you're already wanted for murder. I'm investigating an arson. That's all I'm interested in. Just tell me the truth. I know cops. You're trying to trick me into something. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind.
Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? You're saying I'm some kind of psycho for hire? It's not true. Reginald Varley, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. I'm no cold-blooded criminal. I could never burn up a whole family in their home. How is it? No, just keep your mouth shut and listen to me for a second. How is it you can bring no less than 3 suspects into my station, conduct extensive interviews, sift through mountains of evidence with Lynch and Pinker, and still manage to charge the wrong fucking guy? I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy, and you made me look like a jerk. You may not be much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. You're 2 blocks behind 1st and 2nd. We have more buildings to clear. You know our orders, Sergeant. There's barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too.